Harka fuunee daawwattoota keenyaa oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu har'aaf jennee kan dubbisu Abdii Fiixeeti. Manni marii bakka bu'ootaa kutaa biyya Minisootaa iyyannaa hawaasa Oromoo Minisootaa dhaggeeffachuun tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa barattoota irratti fudhate balaaleffatanii babal'achuun magaalaa Finfinnee qonnaan jireeyyii Oromoo waan miidhuuf gaaffiin barattoota Oromoof hawaasni Oromoo gaafachaa jiru gaaffii sirrii akka ta'e amananii mootummaan Itoophiyaa mirga namummaa fi demokraasii heera sirraa qabdu akka kabajuuf mootummaan Ameerikaa dhiibbaa akka irratti godhuuf murtii dabarsan. Gabaasi dabalataa akka taanutti dhiyaata. Manni marii bakka bu'oota uummataa kutaa biyya Minisootaa sagalee uummata Oromoo Minisootaa fi guutummaa addunyaarra jiraatan dhaga'uun gocha yakkaa mootummaa Itoophiyaan barattoota Oromoo karaa nagaa gaaffii mirgaa dhiyeeffataa turan sanarratti fudhate balaaleffachuun gaaffiin barattoota Oromoo sirrii ta'uu amananii qondaaltonni mootummaa Itoophiyaa akka mirga namoomaa fi adeemsa demokraasii kabajaniif dhiibbaa irratti gochuuf murtii dabarsan. Projektii Master Plaanii Finfinneef godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee ilaalchisee barattoota Oromoo karaa nagaa mormii isaanii dhiyeeffataa turan irratti tarkaanfii ajjeechaa mootummaan Itoophiyaa fudhate Oromoota guutummaa addunyaa keessa jiraatan daran mufachiiseera. Guyyaa itti tarkaanfiin kun barattoota karaa nagaa mormaa turan irratti fudhatamuu jalqabee kaasee hanga har'aatti mormiin hawaasa Oromoo kun bifa qindaa'een guutummaa addunyaa keessatti itti fufee jira. Caamsaa 9 bara 2014 hiriira mormii hawaasni Oromoo kutaa biyya Minisootaa fuula dura mana maree bakka bu'oota uummataa duratti godheen walqabatee dargaggoonni Oromoo Minisootaa hanga iyyannoon isaanii dhaga'amutti labsii nyaata lagachuu erga labsanii booda guyyoota 4f mana maree bakka bu'ootaa sana fuula dura oolanii buluun mormii isaanii itti fufan. Asitti wal mari'achaa karaa kamiin akka uummata keenya gargaaruu fi fuuldurri uummata Oromoo maal akka ta'uu danda'uu fi qooda irraa fudhachuu qabnus wal mari'annaa wal gorfannaa yaadannoo illee uummata keenyaaf akka namni biyya kanaallee nu dhaga'u akka addunyaan nu dhageettu rakkina isaan keessa jiranillee maal akka ta'e ibsuuf. Gaaffiin barattoota Oromoo biyya keessaa gaaffii isaanii qofa osoo hin taane gaaffii uummata Oromoo guutuuti kan jedhan dargaggooti kun guyyoota arfan diida bulan keessaa guyyaan 2 rooba keessa turan. Mudannoo isa kana qofa morminee adda ba'u qofa osoo hin taane dargaggoon hiree uummata Oromoo gara fuula duraa irratti walitti dhufanii akka mari'atan waltajjii gaarii nuuf ta'e kan jedhan dargaggoonni Oromoo Minisootaa guyyoota arfan kana wayita nyaata lagatanii diida bulaa turan kanatti hegeree uummata Oromoo irratti fala dhahuuf marii gurguddaa taasisaa turaniiru. Akka deebiin kun deebiin Waatarraas jira. Gaaffiin isaanii otoo hin deebiin akka bakka sanaa hin deemne kan nuuf himan dargaggoonni kun guyyaa 4 booda har'a waaree irratti man marii bakka bu'oota uummataa kutaa biyya Minisootaarraa deebii argatanii jiru. Haaluma kanaanis projektii Master Plaanii Finfinneef godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee kan qonnaan jireeyyii Oromoo lafa isaarraa buqqisu ta'uu waan amananiif gaaffiin barattoota Oromoo dhiyeeffatan gaaffii sirriidha jedha murtoon har'a mana maree bakka bu'oota kutaa Minisootaa Rabae. Master Plaaniin sun mirga abbummaa naannoo Oromiyaa kan dhiibu qofa osoo hin taane aadaaf afaan Oromoo irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisa kan jedhu murtoon kun plaaniin kun jirurra ooluun heera mootummaa cabsaas jedha. Master Plaaniin sun bulchiinsa naannoo Oromiyaa irraa bulchiinsa godinaalee Oromiyaa 15 aangoo ofiin of bulchuu waan irraa molquuf godinaaleen kun akka bulchiinsa Finfinnee jala galan taasisa. Kun ammoo qonnaan jireeyyii naannoo irratti balaa guddaa geessisuuf waan deemuuf mootummaan Itoophiyaa hatattamaan akka isa kanarraa of qusatuuf akkasumas mirga uummataaf adeemsa demokraasii akka kabajuuf mootummaan United States akka dhiibbaa godhuuf murtii dabarsanii jiru. Mormiin dhimma Master Plaanii Finfinnee hawaasa Oromoo biyyoota ambaa fi biyya keessa jiraatan biratti akka itti fufetti jira. Hiriirtonni kun ajjeechaa hidhaa fi hiraarsamni uummata Oromoo irratti raawwataa jiru dhaabbachuu qabaa jedhu. Kanneen yaalii hiriiraa ba'uu godhanii itti hin milkaa'in hafanis bakka jiranitti walitti qabamuun barattoota Oromoo gara jabinaan ajjeefamanii yaadachaa jiraachuu isaanii gabaasa isaan OMN'if erganirraa hubachuu dandeenyeerra lalisee kaasa'uun oduu dabalataa qabdi.
Mormii dhimma maaster pilaanii Finfinnee fi ajjechaa barattootaaf uummata Oromoo irratti raawwataa jiru balaaleffachuu biyya keessaa fi biyyoota hambaa garaagaraa keessatti adeemsifamaa jiru itti fufeera. Hawaasni Oromoo biyyoota hambaa garaagaraa keessa jiraatan ammoo yaalii hiriira bahuu isaan taasisan hin milkaa'iniif kan hafe ta'uu gabaasa isaanii Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif erganiiru. Haaluma kanaan hawaasni Oromoo biyya Sudaan magaalaa Kaartum keessa jiraatu sababa hariiroo cimaa mootummaan biyyattii mootummaa Itoophiyaa waliin qabuuf qophii isaan hiriira kana adeemsifachuuf godhan hin milkaa'iniif hafuusaa ibsaniiru. Akka ibsa ejjennoo isaan Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif ergan jedhutti ajjechaa fi miidhaa mootummaa Itoophiyaatiin barattootaaf uummata Oromoo irratti raawwatame kana balaaleffachuuf carraa waan dhabneef mataa addachuu miila duwwaa deemuu fi mana keessa taa'uun gadda keenya baafanneerra jedhaniiru. Tarkaanfii gara jabummaa mootummaa Itoophiyaa barattootaaf uummata Oromoo irratti raawwatee fi shira mootummaan Itoophiyaa maqaa maaster pilaaniitii fi investimentiitiin qonnaan bulaa lafa isaarraa buqqisu ni balaaleffanna jedhaniiru. Akkasumas lubbuu barattoota falmii kana irratti dabarteef gadda itti dhaga'ame ibsachaa maatii isaaniif jajjabina hawwaniiru. Bifuma kanaan hawaasni Oromoo biyya Yemen magaalaa Adan jiraatanis yaalii hiriira bahuu isaan taasisan hin milkaa'iniif hafuu isaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif ibsa erganiiru. Akka gabaasi isaan ergan jedhutti dirreetti baanee yaada keenya ibsachuu baannullee bakka tokkotti walitti qabamnee gocha suukanneessaa mootummaa TPLF'n barattoota Oromoo irratti raawwate balaaleffachuun lubbuu qabsoo kana irratti dabarte yaadatanii kan oolan ta'uu ibsaniiru. Haaluma wal fakkaatuun hawaasni Oromoo biyya Ugaandaa magaalaa Kaampaalaa jiraatu ajjechaa fi dararfama maqaa maaster pilaanii Finfinnee baheen barattootaaf uummata Oromoo irratti raawwate kana balaaleffachuuf hiriira ba'uuf yaalii godhanis mootummaa biyyattii irraa ayyama waan dhabaniif hiriira kana hin bahin hafuu isaanii Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif ibsaniiru. Gaaffiin hiriiraa isaan gaafatan yoo hin milkaa'inis maqaa hawaasa Oromoo Ugaandaatiin walitti qabamanii barattoota karaa nagaan sagalee isaanii dhageessifachuuf hiriira ba'an irratti gara jabummaa humna tikaa mootummaa Itoophiyaatiin lubbuun isaanii dabarte yaadatanii oolaniiru. Akkasumas barattootaa fi uummata Oromoo miidhaan irra ga'e karaa danda'ameen gargaaruuf hawwii kan qaban ta'us dubbataniiru. Gama biraan barattoonni Yuunivarsiitii Adaamaa maaster pilaanii Finfinnee bahee mormuu ajjechaa barattootaaf uummata Oromoo irratti raawwataa jiru kan balaaleffachuuf hiriira nagaa ba'uu isaanii ni beekama. Yeroo ammaas barattoonni kun gaaffii maaster pilaanii Finfinnee bahee ahaara'u barattoonni mana hidhaatti gidirfamaa jiran akka gadhiifamanii fi doorsisa mooraa keessatti poolisii biyyattiin barattoota irratti raawwachaa jiru nurraa hadhaabbatu jechuun falmii dhageessifachaa kan jiran ta'uu odeeffannoon achi argan ni mul'isa. Oduun har'aaf jennee kanuma ture nagaatti. Daawwattoota keenya torbee lamaan darbee barattoota Oromoo maaster pilaanii Finfinnee mormuun karaa nagaan hiriira bahan irratti tarkaanfii ajjechaa humnoota tikaa Itoophiyaatiin fudhatamee lubbuun barattootaa fi uummata hedduu darbeera. Hawaasni Oromoo addunyaa bakkeewwan garaagaraa jiraatanis ajjechaa fi hidhaa barattoota Oromoo irratti raawwate mormuun bakkuma jiranitti hiriira bahuun iyyannoo isaanii dhageessisaa jiru. Miidiyaaleen addunyaas ajjechaa fi hidhaa barattoota Oromoo irratti raawwachaa jiru akkasumas sirna hiriira mormii hawaasa Oromoo biyyoota garaagaraa gabaasaa turaniiru ammas gabaasaatti jiru. Nutis gabaasa miidiyaalee addunyaa muraasa qabannee dhiyaanneerra. Gabaasa dabalata Alamaayyoo Qannaatu qindeeffate. Those who are responsible for targeted killings based on ethnicity or nationality have to be brought to justice. Miidiyaaleen addunyaa garaagaraa hidhaa fi ajjechaa mootummaa Itoophiyaatiin barattoota Oromoo irratti raawwate sababeeffachuun sirnoota hiriira mormii hawaasa Oromootiin addunyaa bakkeewwan garaagaraatti gaggeeffamaa jiru gabaasaa jiran. Haaluma kanaan dhaabbanni televezyiinii Channel 12 jedhamuu fi Minnesota magaalaa Brooklyn Parkitti argamu sirna mormii hawaasa Oromoo magaalaa St. Paul mana marii bakka bu'oota uummataaf fuulduratti bahuun mormii isaanii dhageessisan akkasitti gabaase. Recent killings in Ethiopia are causing outrage among immigrants who now live in the Northwest Metro. Oromia is one of 9 regional states in Ethiopia. And last week, student protesters there were gunned down by Ethiopian security forces. Now, demonstrators around the world are reacting. Say no to murderers! Say no to murderers! Say no to murderers!
Today, demonstrators gathered at the state capitol in St. Paul to raise awareness and to condemn the killings. About 40,000 Oromos live in Minnesota, including many in the Northwest Metro. And 2 Brooklyn Park residents say political prisoners should be released and U.S. aid cut off to the Ethiopian government. It's about raising awareness. We want the US government to know what's going on. We want the Minnesota state government to know what's going on back home, and that the US needs to stop providing our tax-paying money to support this regime. Enough is enough, and we don't want our kids and the students being killed without no reason. The dispute centers on the taking of farmland in Oromia. Demonstrators say more than 70 students have been killed in confrontations with the Ethiopian government in the past 2 weeks. Televizyiniin biyya Kanaadaa CBC jedhamus hawaasni Oromoo ajjechaa barattoota isaanii irratti raawwate aaruudhaan hiriira bahan akkasumas gargaarsi biyya alaa mootummaa Itoophiyaaf mootummoonni warra lixaa kennan dhaabbachuu qaba dhaadannoo jedhuun akka bahan gabaaseera. Several hundred Ethiopians rallied outside the Alberta legislature tonight to protest the ongoing unrest in their home country. The protesters are angry over the deaths of several students near the country's capital during anti-government protests earlier this week. Unrest has been brewing for months now. The group is hoping to raise awareness within the international community about the ongoing violence and is asking the Canadian government to stop supporting the Ethiopian regime with development money. Many came from across the province for tonight's rally. Televizyiniin beekamaan biyya United Kingdom BBC'nis tibbarbe ajjecha barattoota Oromoo irratti raawwate keessumaa ajjecha humna tikaa mootummaatiin magaalaa Ambootti raawwate suukanneessaa akka ta'e gabaasee ture. Here we move to Ethiopia and reports of trouble in the Oromia region where students and others have been demonstrating. The British Foreign Office says there was violent unrest in the town of Ambo on Wednesday and there have been reports of deaths. Our Africa editor Mary Harper is here. Mary, what's going on? It seems that over the past few days there's been growing protests across the huge Oromia region, which is dominated by members of the Oromo ethnic group. Mainly students and some others have been protesting in various towns, and there have been reports it's been very, very difficult to get any information out, showing just how repressive the authorities are there. But I've been receiving some calls from people saying that a number of students were killed, were shot dead, and others wounded in the town of Ambo by members of the security services. Dhaabbanni theoregonlive.com jedhamu hiriira mormii hawaasa Oromoo magaalaa Portland akkasitti viidiyoodhaan gabaasee ture. Televizyiniin Eritreyaas mootummaan Itoophiyaa barattoota Oromoo karaa nagaa gaaffii gaafatan irratti tarkaanfii ajjechaa fudhachuu gabaasee jira. ስርዓት ወያነ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ክትግብሮን ዝወጠነ ፖሊሲ ምምንዛዕ መሬት ሓረስቶት ብምቋም ኣብ ዝቕንያት እዚ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ብሰላማዊ መገዲ ተቃውሞኦም ኣብ ልዕሊ ዝገልጹ ዝነበሩ ሰላማውያን ተማሃሮ ዝፈጸሞ ኣረሜናዊ ግፍዒ ንሓቀኛ ምስሊ ዘቃልዕ ምዃኑ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ገሊጹ። Gaazexaan biyya Britain International Business Times jedhamu maxxansa torbee har'aatiin barattoonni Oromoo Yuunivarsiitiiwwanii maaster pilaanii Finfinnee mormuun gaaffii kaasaniif tarkaanfii fudhatameen barattoonni 11 ajjeefamaniiru. Akka miidiyaalee itti dhiyoo jiran gabaasanitti immoo lakkoofsi barattoota ajjeefamanii 40 gahaa jechuun gabaasee jira. Gaazexaan Twin Cities Daily Planet jedhamu magaalaa Minneapolis maxxanfamu humnoonni tikaa Itoophiyaa barattoota Oromoo 75 ajjeesuun 200 kan ta'an immoo madeesseera jechuun gabaase. Barattoonni 2,000 ta'an mana hidhaa biyyattii keessatti dhiphachaa jiru. Ragaan dhaabbata mirga namoomaas kanuma mirkaneessa erga jedhee booda mootummaan biyyattii garuu barattoonni 11 qofaatu du'e jechuun haalee jira jedhee gabaaseera. Bloogin Somaliland san jedhamu maxxansasaa guyyaa har'aatiin hawaasni Oromoo Ameerikaa Minnesotaa jiraatanii fi sabni Ogaden haalattiin mootummaa Itoophiyaa karaa dippiloomaasiitiin buusuu danda'amu irratti mari'atan jechuun gabaase. Gabaasasaa kanaanis saboonni Ogaden Itoophiyaa keessa jiraatan akkuma uummata Oromoo dhiibbaan irra gahaa jira jedha. Bloogin KDLT News jedhamu immoo hawaasni Oromoo South Dakota keessa jiraatan hiriira ba'uun mormii isaanii dhageessaniiru. Pirezidaanti Barack Obamaanis ajjechaa barattoota Oromoo irratti raawwachaa jiru akka dhaabsisaniif xalayaa barreessuun White House'itti erganiiru jechuun gabaaseera.
Televizyiniin Fox 44 akka gabaasetti hawaasni Oromoo fuula dura gamoo federaalaa Siuksiitti ba'uun mormii isaanii dhageessisan jedha. Isaanis Washington ajjechaa barattoota Oromoo irratti raawwachaa jiru akka dhaabsistuuf xalayaa seenaatara isteeta sanaatti kennaniiru jechuun gabaasee jira. Urging Washington to help stop the bloodshed in their native land. Siouxland News reporter Joe Bazaccio was there. The Oromo nation of Ethiopia protested outside the U.S. federal courthouse earlier this morning to get an answer from Senator Grassley about what can be done over in Africa. The protesters were mostly students and presented the senator's staff with a letter voicing their concerns. Some African countries are at a constant risk of overthrow, and the Oromo people of Ethiopia feel the growing threat in their home region. Secretary of State John Kerry was in the Ethiopian capital earlier this week and spoke briefly about the growing unrest in the area. Those who are responsible for targeted killings based on ethnicity or nationality have to be brought to justice. Websaayitiin democracynow.org jedhamu humnoonni Itoophiyaa tarkaanfii barattoota Oromoo irratti fudhataniin namoonni 47 ajjeesuusaa namoota ijaan argan irraa mirkaneeffadheera jechuun gabaasee ture. Security forces in Ethiopia have reportedly opened fire on students who are protesting a government plan to expand the boundaries of the capital, Addis Ababa. Witnesses say forces fired live ammunition against peaceful protesters last week during a security crackdown that coincided with a visit by Secretary of State John Kerry. The government has said 8 people died during the protests in the state of Oromia, but a resident of the town of Ambo told the BBC security forces killed 47 people. Gaazexaan biyya Egypt Ahram jedhamus hawaasni Oromoo Egypt magaalaa Kaayiroo fuula dura liigii Arabaatti wal gahuun ajjechaa raawwachaa jiru mormaniiru. Hawaasni addunyaas akka balaaleffataniif gaafataniiru jechuun gabaaseera. Egaa daawwattoota keenya hiriira nagaa hawaasni Oromoo guutuu addunyaatti gaggeessaa jiru irratti gabaasa miidiyaalee adda addaa irratti xiyyeeffachuun kanarraaf qindeeffanne kanumaan xumurreerra. Turtii gaarii. Egaan sagantaan isiniif qabannee dhihaannee har'aaf kanuma fakkaata. Turtii gaarii.